Hi guys. So last video lo we have understood what is generative AI. So it generates new content అని అర్థం చేసుకున్నాం already last video లో correct. So that is Gen AI అని అర్థం చేసుకున్నాం. Now see basically what kind of the data we deal with అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అంటే ఏ సార్ట్ ఆఫ్ డేటాని జనరేట్ చేయొచ్చు కరెక్ట్. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ Gen AI only AI becomes so much to the every to the non-techies or out of IT industry, every public are able to use. For example, Instagram users ever ante anybody, okay, you have the proper age or so and so, right? So they are able to use in the AI ni వాడుతున్నారు వీళ్ళు. సో ముందెలా ఉన్నింది, ముందు ఉన్నింది ఏఐ. సో కానీ అందరూ వాడేవాళ్ళు కాదు. బట్ నౌ ఏఐతో మాట్లాడుతున్నారు, ఏఐని యూజ్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? Gen AI వల్ల. సో వాట్ ఈస్ Gen AI? ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం. ఇఫ్ ఎనీబడి మిస్డ్ ఇట్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, అది చూడకుండా ఇది అర్థం కాదు. సో జనరేటివ్ AI విల్ జనరేట్ న్యూ కాంటెంట్ అని అర్థం చేసుకున్నాం. నౌ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్లీ మనకి డేటా two types ఉంటాయమ్మా. సో one is structured data and unstructured data. When we talk about structured data, so data ఎప్పుడైతే రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో స్టోర్ అవుతుందో ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్యాటర్న్ ఈస్ వెరీ మచ్ స్ట్రక్చర్డ్, ఆర్గనైజ్డ్ అని చెప్పాలి కదా. సో అలాగే ఈ డేటా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టింటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అర్థం కావాలంటే, సో టు బి సింపుల్, సో కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ ఆఫ్ ఎ యూనివర్సిటీ. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ ఏంటి, స్టూడెంట్ మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి, ఇలాంతా నోట్ చేసుకుంటారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్, రైట్? సో స్టూడెంట్ నెంబర్ 1, 2, 3. సో ఇలా కరెస్పాండింగ్ డీటెయిల్స్ మ్యాచ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాయి, రైట్? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ ద డేటా, దిస్ వే ఆఫ్ మేనేజింగ్ ద డేటా అనేది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఇలా మేనేజ్ చేస్తారు టేబుల్స్లో, రోస్లో, కాలమ్స్లో. దీన్ని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఏంటి అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో వాట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే, ఇఫ్ యు సీ హియర్, మోస్ట్ percentage of the data. So most percentage of the data in the world is unstructured data. ఎందుకు అంటే సి మనం ఎక్కువ ఇమేజెస్తో అండ్ PDF డాక్యుమెంట్స్తో, ఆడియోస్తో, వీడియోస్తో, ఇట్లాంటి వాటితో డీల్ చేస్తున్నాం కదా. సో మోస్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఒక మోస్ట్ percentage of the data in the world which is used actually, right? So fine. So ఇది మా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి తేడా. సో నౌ యాక్చువల్లీ Gen AI ఎందుకు పాపులర్ అయింది అని చూస్తే, వీఆర్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఐ ఒక చాట్ GPT, జెమినై, ఈ టూల్స్ అన్ని, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ సంథింగ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్, ఒక టెక్స్ట్ను నేను అడుగుతాను. సో టెక్స్ట్ ఇస్తే టెక్స్ట్ జనరేట్ చేయమంటే జనరేట్ చేస్తుంది న్యూ కాంటెంట్ని. ఫైన్. నేను ఒక డాక్యుమెంట్లో జనరేట్ చేయంటే ఒక PDFలో జనరేట్ చేసేస్తుంది. నేను ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చి ఆడియోలో జనరేట్ చేయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 Labs అని ఒక AI ఆర్గనైజేషన్ టూల్ ఉంది వాళ్ళది, రైట్? సో టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ అంటాం. సో టెక్స్ట్ ఇస్తే ఆడియోకి వచ్చేయడం, కరెక్టా? అండ్ వీడియో, ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇచ్చి వీడియోగా కన్వర్ట్ చేయమన్నా చేస్తారు కదా. మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి దీనికి. సో సోరా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడుండే ట్రెండింగ్ థింగ్ ఇస్ దాట్ ఓవరాల్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, మోస్ట్ యూజ్ డేటా, మోస్ట్ లైక్లీ డేటా టు ద పబ్లిక్ కాబట్టి ఈ డేటానే ఎక్కువ ఉంది. సో ఆ డేటా కూడా మనం ఏఐతో డీల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఏఐ ఇప్పుడు కేపబుల్ ఇనఫ్ ఫర్ వాట్ అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని జనరేట్ చేస్తుంది దానికి. ఓకే, సో టెక్స్ట్ టు టెక్స్ట్, టెక్స్ట్ టు ఆడియో, టెక్స్ట్ టు వీడియో, టెక్స్ట్ టు documents, anything as such. All right, fine. So మనం ఎలాగంటామంటే text to image, text to text, text to audio, text to video, sounds. Okay, so fine guys, yeah. So ఈ వీడియోలో it is targeted for structured అంటే ఏమి, unstructured data అంటే ఏమని తెలుసుకుందాం. All right, yeah.